Okay, then good evening. Good evening, everybody. First of all, you have to arrange the papers in the tute correctly in order. So both of you, online physical students, for online students, I have sent this paper, not a paper, a tute from Biosphere. This is part one. There will be another one. The first part of this tute, or the first part of this topic is ecology. Ecology means Parisara Vidyawa. The second part is environmental pollution. Environmental pollution. Some parts in your textbooks are removed from the syllabus, like ill effects of drinking polluted water. I mean, kidney disorders, traditional sustainable development methods like Weber, Ayurvedic, the basics only. පොතේ තිබ්බට ඒවා පාඩම් කරන්න යන්නත් අවශ්‍ය නැහැ නිකන් බොරුවට වෙලාව නාස්ති කරන්න. මොනවද ඉවත් කරලා තියෙන්නේ කියලා මම group එකේ දවසක දාන්නම්. දැම්ම දාන්න නැත්තේ. එතකොට ළමයි අනිත් ඒවාත් පාඩම් කරන්න නැති නිසා. අනේ මම තව ටිකක් කිට්ටු වෙලා දාන්නම් මොනවද අහිං කරලා තියෙන කොටස් කියලා. සමහර ඒවා අපි උගන්ලා ඉවරයි මේ වෙනකොට. Biosphere කියන එක මුලට තියාගන්න unit number 15. Biosphere. ඒ කොලේ දැන් මමනේ ඔක print කරේ. ඒ නිසා පොතක් විදිහට හදාගන්න අමාරුයි. කොළ හතරක් විතර තමයි තියාගන්න වෙන්නේ. හරි? The second page, just second, third pages මේවා. Here the last page.
Then this paper, this one, pyramids, food web, food chain, starting from high growth phase. High growth phase කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතනින් පටන් ගන්න ඕන. High growth phase. ඒක second page එක. ඒක ඉවර වෙනවා ecological pyramids වලින්. Ecological pyramids starting from this biomass pyramid. Third page is biomass pyramid. තුන්වෙනි එක biomass pyramid එක. Biomass pyramid. එනවනේ. Nitrogen cycle. Then the last page. ඊළඟට අන්තිම කොලේ. පොතක් විදිහට කෙසේ වෙතත් කොළ හතරක් විදිහට තියාගත්තයි. ඒ පුළුවන්. මේව කොළ හතරක් විදිහට තියාගෙන ස්ටේපල් එකක් ගැහුවා නම් හරියයි. පොතක් print කරනකොට පොතක් හදනකොට photocopies ගන්නකොට ඒක pattern එකක් තියෙනවා. ඒක ටිකක් අමාරුයි හිතලා කරන්න ඕන. මේක මම මේ හදිස්සියට කොළ හතර print කරේ. ඉතින් මෙතනින් staples එකක් ගාගත්තා නම් පොතක් තමයි. මේවා මේ notes වල ඉවර කරන්න බැරි නිසානේ දෙන්නේ. mirror. Biosphere means ජෛව ගෝලය, limited zone where the living organisms are found in the on the earth. A few kilometers above the atmosphere, few kilometers below the lithosphere, hydrosphere. Very limited zone, just like peel of an orange, compared to the size of the earth. Limited zone where the living beings are found. That is biosphere. Biosphere is built up by several organization levels. So first of all, we are going to learn the organization levels of the biosphere. මේකේ හැදිලා තියෙන levels මොනවද? Organizational levels. සංවිධාන. The smallest level that the biosphere is made of. The smallest level that the biosphere is made of is an individual. Individual means an animal or a plant belong to a particular species. එක්තරා species එකට අයිති වෙන සතෙක් හෝ ශාකයක් තමයි individual කියන්නේ. Maybe a human, maybe a rat, elephant, a paddy plant, coconut tree, like that. Okay. Then the individuals belong to a same species. එකම වර්ගයට අයිති individuals are ගොඩක්. Group of individuals
belonging to a same species having similar characteristics is called a population, just like a human population. A man or woman is an individual. They are belong to Homo sapiens sapiens. The species is sapiens. Then all humans belong to the Homo sapiens combined to form a human population. ජනගහනය හැදිලා තියෙන විදිහට. Population. Human population. Deer population. Elephant population in Udawalawa forest. Deer population in Yala Natural Sanctuary. When you define the term of population, regular time interval and specific area should be mentioned. අපි population tunes අරන් ඉන්න. tunes ටික අරන් ඉන්න. එක එක අරන් ඉන්න උතනින්. අපි population එකක් ගැන define කරනකොට අපි දෙන්න ඕන particular area එකක්. ඒ වගේම particular time period එකකුත් අපි දෙන්න ඕන. time period එකක්. ඒකයි මම කිව්වේ human population in Sri Lanka in year 2018. එහෙමත් නැත්නම් deer population in Yala National Park in year 2020. Elephant population in Udawalawa Natural Park in year 2022. මොනවද එකකින් කියවෙන්නේ? species එක කියනවා. elephant ද Elephas maximus ද නැත්නම් deer population නම් axio නෑ axis human populations නම් මොකද කියන්නේ? sapiens කියලා කියනවා. ඒ වගේම කියනවා මොන area එකකද? යාලද උඩවලවද ලංකාවේද? specific limited area එකක් තියෙනවා. time period එකකුත් කියනවා. Human population of Sri Lanka in year 2018 is changed from 2020. It is changed from 2022. Year to year change. Therefore, specific time period and the specific area should be mentioned. So that is the second organization level. What is it? Population. Starting with individual. We are talking about the biosphere. Biosphere is built up by organization levels, different organizational levels. The smallest, simplest unit is the individual. You and me, or a plant, or an animal. My dog. All individuals belong to a specific population is called, a specific species is called the population. All the populations living in a forest or in a certain area with their interactions, ඒගොල්ලන්ගේ අන්තර් සම්බන්ධතාත් එක්ක few populations live in a specific area in a specific time period with their interactions is called the community. ඒ වගේ එකට කියනවා community කියලා. Example, plant community in Singaraja forest. Animal community in Vilpattu National Park. අන්න. හැබැයි plant community කිව්වහම මොනවද එතෙන්ට අයිති වෙන්නේ? All the species of plants. Animal community. All the species of animals belong to that community. Right? Then the most active organization level comes. That is an ecosystem. In Sinhala, Parisara Paddhatiya. Ecosystem is the most active one. Ecosystem means community plus non-living environment.
community plus non-living. ඔතෙන්ට එනකන් අපි living environment විතරයි ගත්තේ. මම කතා කරේ හැමතිස්සෙම organisms ලා ගැන. නේද? community එනකන්. But this time community plus non-living environment. So the environment in an ecosystem or the biosphere can be divided into two. එක මම මුලින්ම කිව්වේ නැහැ. ඔයාලා දන්නවා ඇති කියලා හිතාගෙන. Environment or the biosphere classified into two as living and non-living. කොටස් දෙකකට බෙදනවා living non-living කියලා. Living environment is called biotic environment. ඒකට කියනවා biotic environment කියලා. Non-living environment is called abiotic environment. For the abiotic environment, those are the abiotic factors found: soil, air, water, පණ නැති දේවල්, physical environment. For the biotic environment, මෙතන biotic කියලා එන්න ඕනේ. For the biotic environment, the factors like living plants, animals, microbes. These three groups. ඔක වහගන්න. වහගන්න බැරි ඉලියට යන්න අරගෙන කියලා කෝල් එක ගන්න. ඕෆ් කරන්න බැරුණා ගේන්න එපා පන්තියට. හරි? ඔව් දැන් බලන්න ඩිස්ටර්බ් නේ මෙතන. ඔය සවුන්ඩ් එක ඔන්ලයින් දරුවන්ටත් යනවා. ඕෆ් කරන්න බැරි නම් ගේන්න එපා පන්තියට. එච්චරයි. හරි? බොරුවට සතු දාන්න එපා මෙතන ඇවිල්ලා. අනවශ්‍ය විදියට. මට කමක් නැහැ ගෙනාවට. මට වැඩක් නැහැ ඒක. තාත්තලානේ දෙන්නේ. ගෙනාවට කමක් නැහැ සද්ද දාන්න එපා. ඔව්. එවුණු මට සතු දාන්න සිද්ධ වෙනවා. අනිත් සැරේ සද්ද ආවොත් මම පන්තිය නවත්තනවා එච්චරයි. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නිසා පන්තියම නවත්තනමයි යනවා යන්න. හරි? එච්චරයි කරන්නේ. අර ආපු රිද්ම් එක ළමයි අහගෙන හිටපු එක සේරම නැති වුණා. මටත් කට වහගෙන ඉන්න පුළුවන් ඇහුන්නේ නැහැ වගේ. එහෙම පුළුවන් අතේ මට එහෙම බෑ. මෙතන බයෝටික් මෙතන බයෝටික් මෙන්න මේ දෙකේ සෙට් වුණාම තමයි ළමයි ඔය කියන ඉකෝසිස්ටම් එක හැදෙන්නේ. Biotic plus abiotic. Individuals have plants only, either animals or microbes maybe. Even the population means plants or animals. Community means plants or animals, but ecosystem means plant, animals, microbes plus non-living environment. Biosphere කියන්නේ living, non-living දෙකටම කියන නමක්. දෙකේම එකතුවක්. That's why it is so active. There are interactions among animals, plants and physical environment, animals and the physical environment and physical environments. Lot of interactions can be seen in an ecosystem. ඒවා මොනවද කියලා මම grade 9 වල ඉගෙන ගත්තානේ. නේද? Interactions among animals and animals. සතුන් අතර තියෙන අන්තර් සම්බන්ධතා, predation, parasitism. ඒ වගේ දේවල්. ඊට animals and plants. Herbivore eat grass. Interaction among animal and the plant. Then animals and the non-living environment. Animals absorb oxygen for breathing. Plants and environment. Plants absorb carbon dioxide for photosynthesis. Then non-living environment. I'm talking about the interactions. මම අන්තර් සම්බන්ධතා ගැන ගන්නේ. මොනවද? Soil erosion, withering of rocks. පිටින් ඕන තරම් දේවල්. ඒ වගේ ඔක්කොම interactions මේකේ තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා. All the ecosystems in the world together form biosphere.
ඔය කියන ඉකෝසිස්ටම්ස් ඔක්කොම එකතු වුනහම තමයි බයොස්ෆියර් හැදෙන්නේ. ජෛව ගෝලය. ඒතර මොනවද ඒකේ තියෙන්නේ? living, non-living matter. Living matter are three: animal, plants, and microbes. Non-living are physical factors. This is the organization level of biosphere from simple to complex. In oral exam, you will ask the definitions of them. ඔවගේ definitions තමයි අහන්නේ. Definitions. ඔන්න past papers කරද්දී හම්බෙයි මොන වගේ දේවල්ද අහලා තියෙන්නේ කියලා. Traditional questions. ටියුට් එකට මම ගියොත් 15.1 කියන්නේ unit 15.1 subtopic. Organization levels are interactions of biosphere. හරි. Then 15.1.1 environmental equilibrium. What do you mean by eco balancing? Ecological balance කියන්නේ මොකක්ද? පාරිසරික තුල්‍යතාවය. What is known as environment? මෙන්න තියෙනවා. The physical and biological components in which interactions take place for the existence of organisms. ජීවීන්ගේ පැවැත්ම සඳහා physical සහ biological කියන්නේ biotic components අතර ඇති වෙන අන්තර් සම්බන්ධතා තමයි අපි හඳුන්වන්නේ environment පරිසරය කියලා. ලියන්න දෙයක් නැහැ. ඒක print කරලා දීලා තියෙනවා සමහර ඒවාම. What comes under the physical component? What comes under the physical? අන්න තියෙනවා. මොනවද physical component මෙන්න තියෙනවා දීලා ලියා ගන්න. ඒ අවශ්‍ය දේවල් ලියා ගන්න. හරි? මොනවද physical environment එකේ ඉන්නේ මෙන්න මේ දේවල්. ඊළඟට කියනවා what are the included in the biological component or the biotic component? Biotic component අය තියෙන්නේ මොනවද? මෙන්න මේ තුන් දෙනා. Plants, animals and microbes. Plants, animals and the microbes. Number 4, what are the other environmental conditions? මේ දෙකට අයිති නැති තව මොනවද තියෙන්නේ? Environmental conditions. Physical තියෙනවා, biological තියෙනවා. මේකේ නෑ නේද පුතේ energies මොකුත්. Sunlight, heat. ඒ වගේ දේවල් තමයි එතෙන්ට අයිති වෙන්නේ. ලියන්න sunlight. Environmental conditions. Sunlight, heat, wind ගන්න බෑ. ඒක මෙතන තියෙනවා එයා කියලා. ඔව්. ඒ ටික ඇති sunlight නම් ප්‍රධාන වශයෙන්ම. Fifth one, what is known as the environmental equilibrium? පරිසර තුල්‍යතාවය කියන්නේ කුමක්ද? Balancing of the environment කියලා කියන්නේ. ලියන්න. Interactions take place. Interactions take place. Interactions take place. Takes place between biotic and abiotic factors. Biotic and abiotic factors. Biotic and abiotic factors is known as environmental equilibrium. Environmental equilibrium.
ඊළඟට යන්න 15.1.2 organization levels in the biosphere. Biosphere is an organized level from simple to complex. Mention the flow chart. Can you show the flow chart denotes the organization levels in the biosphere? Starting with individual, then write population, then the community, then ecosystem, finally biosphere. The largest organization level is the biosphere. Simplest one is the individual. The most active one is the ecosystem. තව ටිකක් ඊට වැඩිය ඉදිරියට ගිහිල්ලා බැලුවොත් අපි පටන් ගත්තේ ඉන්ඩිවිජුවල් කියන්නේ. හැබැයි ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙක් කෙනා හැදිලා තියෙන්නේ මොනවා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ හියුමන් කියලා ගන්නකෝ. Individual is made by organism is made by systems. අපි එතන එක ඉගෙන ගත්තා නේද පොඩි කාලේ. මොකෙන්ද පටන් ගත්තේ? cells වලින්නේ. Cells, collection of cells form a tissue, collection of tissues form a system. All the systems combine to form an individual. එතකොට අපි අපි පටන් ගන්න මෙතනින් ඉන්ඩිවිජුවල් කියලානේ. ඒ තමයි organism. Organisms are built up by systems. Systems are built up by organs. Organs are built up by tissues. Tissues are made by cells. Not only that, even the cells are made by giant molecules. Okay? Cells in the molecules only. Molecules are made by atoms. The smallest one is the atom. එච්චර දුරට යන්නේ නැහැ. හරි? බයෝස්ෆියර් කිව්වහම ඕගනයිසේෂන් ලෙවල් කිව්වහම පටන් ගන්න ඉන්ඩිවිජුවල් ගෙන් ඉවර වෙන්නේ බයෝස්ෆියර් එකෙන්. හරි? නිකන්ම දීලා තියෙන්නේ. ඒකෙම අහලා තියෙනවා define each of the above organization level. මේ එකිනෙක මම කිව්වා definitions කටපාඩම් කරලා තියාගන්න with examples. Look at the individual, how to write the definition for an individual. මේ රතු පාටින් පෙන්නලා තියෙන්නේ තනි මිනිස්සෙක්. Homo sapiens කියන species එකට අයිති වෙන unique. I am unique. You are a unique man. Individual. Unique. A single organism belongs to a particular species, lives in the environment, is known as the individual. Write two examples, one of the animal and the plant name. මෙතන අලියාගේ පොල් ගහේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. මොකෙක් හරි සතෙක් සහ ගහක් නමක් ලියන්න එච්චරයි. ඔන්න කිතුල් ගහ සහ අලියා තිබ්බනම් සම්බන්ධයක් ගන්න තිබ්බා. මේ ඉන්නේ සෙට් එකම මේ පොපියුලේෂන් එකක්. මේකෙන් මේ තනි එක්කෙනා. මෙයා තමයි ඉන්ඩිවිජුවල්. මෙයා පොර මේ right. දැන් ඔතන organization levels කියන එකට අයිති නැති term එකක් තියෙනවා නේද species කියලා. මොකද සිංහලෙන් species කියන්නේ? online ළමින්ට මාව ඇහෙනව ඇති කියලා මම හිතනවා. අන්තිමට කියන්න එපා සර් මුකුත් ඇහුන්නේ නැහැ කියලා. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් නම් පුතේ කියන්න. මොකද්ද species කියන්නේ? සිංහලෙන් කියනවා විශේෂයක් කියලා. Species. Species. A species is a group of similar organisms who can interbreed naturally to produce fertile offspring. මේ ඉන්න individual මේ මෙයාගේ එකම ස්පීෂිස් එකේ සෙට් එකේ ඉන්නේ. මෙතන ඉන්නවා මේල් ෆීමේල් දෙකම.
මෙතන ඉන්න ඕනෑම ෆීමේල් කෙනෙක් එක්ක මෙයාට ඉන්ටර්බ්‍රීඩ් කරලා කියන්නේ සෙක්ෂුවල් රිප්‍රොඩක්ෂන් එකකින් හදන්න පුළුවන් තවත් ෆර්ටයිල් ඔෆ්ස්ප්‍රින්ග් කෙනෙක්. සරු ජනිතෙක් බිහි කරන්න පුළුවන්. අපි සිංහලෙන් කියනවා මේ ඩෙෆිනිෂන් එක එකම විශේෂයට අයත් අන්තර් අභිජනනයෙන් සරු ජනිතයන් බිහි කරන්න පුළුවන් එකක් තමයි අපි කියන්නේ ස්පීෂිස් කියලා. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ස්පීෂිස් දෙකක් එකතු වෙලා ස්පීෂිස් දෙකකින් ඉන්ටර්බ්‍රීඩ් වුණාම හැදෙන ඔෆ්ස්ප්‍රින්ග් වඳයි ස්ටෙරලයි. ස්ටෙරලයි. ඔයගොල්ලෝ සූ එකට යනවා නම් දෙහිවල දියවන්නා පැත්තේ යනවා නම් ඒත් බලා ගන්න පුළුවන්. යන තැනම වම් පැත්තේ ඉන්නවා මියුල් කියලා එකෙක්. කොටලුවා කියලා එකෙක්. ඌ වඳයි. ස්ටෙරලයි. මියුල්. ඌ හැදිලා තියෙන්නේ ස්පීෂිස් දෙකකින් අශ්වයා සහ බූරුවා. වැඩිපුර බූරු ගතිය ඇත්තේ. අනේ ඒක හොඳ සතෙක්. ඌ අස්සේගේ ෆීචර්ස් උත් තියෙනවා, ඩොන්කි ෆීචර්ස් උත් තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඌ අඳයි, ස්ටෙරලයි. කවදාවත් ඌට මියුල් කියන ස්පීෂිස් එක පරම්පරාව අරන් යන්න බෑ. ඌ ඉපදෙනවා, කනවා බොනවා හැදෙනවා, ඌ මැරිලා යනවා එච්චරයි. ඌට පැටව ගහන්න බෑ. මොකද ඌ හැදිලා ඉන්නේ ස්පීෂිස් දෙකකින්. එකම ස්පීෂිස් එකේ මේල් ෆීමේල් ඇට තමයි පරම්පරාව අරයන්න පුළුවන්. ඊළඟට එන්නේ ඔෆ්ස්ප්‍රින්ග් ෆර්ටයිල් වෙන්න ඕන. ෆර්ටයිල් කියන්නේ සරු, ඉන්ෆර්ටයිල් කියන්නේ වඳ. හැබැයි එහෙම කිව්වට ඒකේ ඩේවියේෂන්ස් තියෙනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඩේවියේෂන්ස් තියෙනවා. ලයන් ඇන්ඩ් ටයිගර් එකතු වෙලා හදනවා ලයිගර්. හැබැයි ඉන්ෆර්ටයිල් ලයිගර්. තව එකෙක් ඉන්නවා බෙයාස්ලා දෙන්නේ. polar bear and Alaskan bear. දුඹුරු වලහ සහ හිම වලහ කියන්නේ ස්පීෂිස් දෙකක්ලු. නමුත් උන් දෙන්න එකතු කරලා හැදිලා ඉන්න සතා ෆර්ටයිල් ඔෆ්ස්ප්‍රින්ග් කෙනෙක්. උගේ ස්පීෂිස් එක අරන් යනවා ඉස්සර. උගේ පරම්පරාවක් තියෙනවා. වෙනස්කම් තියෙනවා. දැන් ලයිග කියන එක නම් ඉන්ෆර්ටයිල්. සිංහයයි කොටියයි එකතු වෙලා හැදිච්ච එකේ. ඉස්සරෙන් බැලුවොත් සිංහෙකයි පස්සෙන් බැලුවොත් කොටියෙක් වගේ. එතකොට මේක ඕගලන්ගේ ඕගනයිසේෂන් ලෙවල්ස් කියන පැටර්න් එකේ නැහැ කොහෙවත් මේ වචනේ. ඒ වුණාට හැමදාම මේක තමයි ඉන්නේ. What is our species? මොකද්ද අපේ ස්පීෂිස් එක? sapiens තමයි අපේ ස්පීෂිස් එක. Homo sapiens කියන එක. එතකොට Asian elephant ki? What is the scientific name of Asian elephant? Elephas maximus. So what is its species name? Maximus. Coccus nucifera, the botanical name of coconut plant. What is the species of coconut? Aunne. Nucifera. Nucifera. එතකොට ඔය බල්ලෝ වර්ගයේ ඉන්න එක જાති. ලැබ්‍රඩෝ ඉන්නවා, ඇල්සේෂන් ඉන්නවා, තව එක જાති ඉන්නේ. එතකොට එක එක ස්පීෂිස්ද? නෑනේ, උන් බ්‍රීඩ් වෙනවානේ. උන් බ්‍රීඩ් වෙනවා. බ්‍රීඩ් වල එක එක જાතියකට බ්‍රීඩ් වෙන්න බැහැනේ උන්නේ. උන් ඔක්කොම එකම ස්පීෂිස් එකේ. උන්ගේ වෙනස්කම් තියෙන එක වෙනම දෙයක්. ඒක ඇවිල්ලා සබ් ස්පීෂිස් වෙන්නත් පුළුවන්. සබ් ස්පීෂිස් නෙමෙයි ඔක්කොම එකයි. උන්ගේ බලු වර්ග ඔක්කොම එකයි. උන්ගේ අර varieties තියෙන්නේ පොඩි පොඩි මිනිස්සු අතර තියෙන්නේ. ඇෆ්‍රිකන් ඉන්නවා, මොංගෝලියන් ඉන්නවා, ඊළඟට චයිනීස්ලා ඉන්නවනේ. ඇයි චයිනීස් කෙනෙකුට බැයිද බ්ලැක් ඇෆ්‍රිකන් කෙනෙක් මැරි කළා ළමෙක් හදන්න? ෆර්ටයිල් පුළුවන්. ඔක්කොම හෝමෝසේප්. හැබැයි එහෙම වෙන්නේ නැහැ. කැලේක හරි කොහේ හරි හැංගිලා හිටියොත් හෝමෝ හැබිලිස් කෙනෙක්. චාල්ස් ඩාවින් කියන විදිහට එහෙම ඉන්න බෑ. මේ ලෝකෙන් වඳ වෙලා ගියා නම් කවුරු හරි ඌ ආයි ඇති වෙන්න බෑ. නැචරල් සිලෙක්ෂන් තියරි කියන්නේ ඒක තමයි. එයා එපා හින්දානේ පරිසරයෙන් ඉවත් කරේ. එයා ආයෙත් නැහැ කියලා. එක්ස්ටින්ක්ට් වෙච්ච සතෙක් එන්න බෑ. යුරාසික් පාක් කියන්නේ බොරුවක්. එහෙම හදන්න බෑ. ඌව රිජෙක්ට් කරානේ නේචර් එකෙන් ආයෙ එන්නේ නැහැ. බැරි වෙලාවල් හැංගිලා හිටියොත් ඔය ඇමසන් දිහා. එයාට බෑ හෝමෝ සේපියන් එක්ක එකතු වෙලා ෆර්ටයිල් ඔෆ් කෙනෙක් හදන්න. sexual reproduction එක කරන්න පුළුවන්.
නමුත් එතනින් fertile offspring කෙනෙක් හැදෙන්නේ නැහැ. මොකද එතන ස්පීෂිස් එක වෙනස්. දෙන්නගේ ස්පීෂිස් වෙනස්. හරි? එකම ස්පීෂිස් එකේ වෙන්න ඕන. නෑ කියන්න මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා කියන්නේ ඉතින්. මට තව කතාවක් මතක් වුණා එක මෙතෙන්ට අවශ්‍යම මතක් වුණාම මම කියන්නම්. මෙන්න මේක පුතේ ලියන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම රෙඩ් පෙන් එකක් අරගෙන මේක කොහෙවත් අහලා නැහැ what is a species කියලා. තියෙනවා. question number 3 වලට යන්න කෙලින්ම. What is known as a species? A species is a group of similar organisms who can interbreed naturally to produce fertile offspring. මේක මේ ආටිෆිෂියලි කරන්න පුළුවන් දැන්. එහෙම බැලුවොත් ඉතින් ඒක කියන්නත් හොඳ නෑ. අපේ සිංහල වර්ගයා ගැන පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. නැද්ද? සිංහලයා කියන එක ගැන පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවනේ ඉතින්. සිංහයා කියන්නේ ලෙන් පැන්තරා ලියෝ හෝමෝ සේපියන්ස්ලත් එක්ක ඉන්ටර්බ්‍රීඩ් වෙලානේ මේ සිංහල ජාතිය හැදුනා කියන්නේ. ඊට පස්සේ සිංහ සීවලි තව කවුද? කොල්ලගේ නම මොකද්ද? හැදුනා කියන්නේ. ඒ ළමයි දෙන්න හැදුනා කියන්නේ කැලේ ඉන්න සිංහෙක් නේ යදන් ගියා කියන්නේ කොහෙද ගමේ ගිය ගෑණියෙක්නේ. කොහෙද? රාජමාලිගයේ. රාජකුමාරය දනන් ගිලද? ඔව් ඉතින්. හුරුතලෙට අධි කරාද කියලා මන් දන්නේ නැහැ. එහෙම නැතු ඔය කියන දේවල් නම් වෙන්න බෑ ඉතින් නේද? ස්පීචස් දෙකක් නේ ළමයි. නේද ගමකට පැනලා අරන් ගියා කියලා කියනවනේ. එහෙනම් ඒක කියනවා පුතේ මේ සිංහෙක් වගේ මිනිස්සෙක් කියලා. කැලේ ජීවත් වෙච්ච වනචාරී සිංහෙක් වගේ මිනිස්සෙක් කියලා කියනවා. ඈ සිංහ ගෝත්‍රිකයෙක් ඔය කියන්නේ සිංහෙක් නෙමෙයි. සිංහෙක් වගේ කියන්නේ කොණ්ඩේ වවාගෙන ඉතින් කොණ්ඩේ කපන්නෙත් නෑ මස් කකා හිටපු ගෝත්‍රිකයෙක්. හරි? ගෝත්‍රිකයෝ තමයි ඉතින්. ඇබ්‍රිජන් රොබින් හුඩ් වගේ වෙන්නේ නැති. අම්මෝවා කියන්න බයයි ඊට පස්සේ ඉතිහාසය වෙනස් කරා කියලා ගෙවල් වල ඔය අහන් ඉන්න කට්ටිය ඊට පස්සේ තව ප්‍රශ්න ඇති කරනවා. 2500 ප්‍රෞಢ ඉතිහාසය වෙනස් කරා කියලා ඊට පස්සේ. ඔව් ටාසන් රොබින් හුඩ් සරදියෙල් වගේ ඩයලොග් වෙන්නේ නැති. ටාසන් නම් මෙහෙන් අපෙන් ගියපු එක්කෙනෙක්නේ සුද්දෙක්නේ. කැලේ අතරමං වෙලා. Right. That is a species, okay? All right, let's move to the next organization level. Remember, the species is not an organization level. It is not an organization level. It is an independent one. Population. Many in a population, but no cake colors, so like cake part will have a Homo sapiens. White skin, fair skin, black skin, no. Homo sapiens. A group of organisms belong to the same species in a particular geographical location, a particular area during a specific time period. Example, number of elephant lived in Yala year 2011 පොත print කරන කාලේ 5879 දැන් ඕකෙන් සෑහෙන අඩුයි. Human population in Sri Lanka එක වැඩි. In year 2014 ඒ කියන්නේ යුද්ධ ඉවර කරන්න කලින් 21,008 නැහැ ඊට වැඩි. 21,889,009 නෑ වැරදි. 218 million නෑ ඒත් නෑ. 2,018,000 නෑ ඒකත් වැරදි. 21,899,445 මට පුළුවන් මම බැලුවා ඔයගොල්ලන්ට කියවන්න පුළුවන්ද කියලා. නැත්නම් රෝස් එක නැහැ කිව්වා වගේ වෙයි අන්තිමට. කැමති එකක් ලියන්න. හැබැයි ලියන්න ඕන ස්පෙસિෆික් ඒරියා එකයි ස්පෙસિෆික් ටයිම් පීරියඩ් එකයි.
O level exam එකටම ගිහිල්ලා ලියන්න ඉන්න එපා. ඕක දිහා බලන් ඉඳලා. ඕක දිහා බලන් ඉඳලා ගිහිල්ලා මම විභාගෙට ලියන්නම්කෝ ඒක આવොත් නෙමෙයි. ලියලා පුරුදු වෙන්න. ඕක මතක් වෙන්නේ නැහැ. ඔතෙන්ට ගියාම තව කීයක් දේවල් තියෙනවද? එක සැරයක් අය ලිව්වොත් තමයි ප්‍රැක්ටිස් එක මතක හිටින්නේ. මං ඉගෙන ගන්න කාලෙත් ওই එක්සාම්පල්ස් මයි තිබි මම මේ කල්පනා කරේ. ඕකේ මේ ස්ටැටිස්ටික්ස් විතරයි වෙනස් වුනේ. මොකද ලංකාවේ යුද්ධෙන් පස්සේ පොපියුලේෂන් එක වැඩි වුණා. දැන් ආයේ මේ සැරේ කරොත් ආයේ දැන් සෑහෙන අඩු වෙලා ගොඩක් එවුන් රට ගිහිල්ලා මයිග්‍රේට් කරලා. තවම අවුරුද්දකින් බලන්න ලංකාව ජන ශූන්‍ය වෙනවා. ඊළඟට ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ අපිට සිද්ධ වෙනවා සුද්දෝ ගන්න අපේ රටට පරිංචියට. ඉඩ තියෙනවා මිනිස්සු නැහැ. එන්න අපේ රටට බෝට්ටුවෙන් එන්න එපා කියලා කියන්න වෙනවා ඊට පස්සේ. අවුෙන්න එපා බෝට්ටුවෙන් ඇවිල්ලා කියලා අපේ රටට. යනවනේ ඉන්නේ ඔක්කොම. කොහොමද මෙතන ඉන්න ළමින්ගෙන් රට යන්න බලන්න ඉන්නයි? Even after the O level or after the A levels, doing one time, or after having a degree එකක් අරගෙන එහෙම නැත්නම් ඩිග්‍රී එක ගන්න කලින් ඩිප්ලෝමා එකක් කරලා එහෙම නැත්නම් A level එක සැරයක් කරලා ඩිප්ලෝමා එකක් කරලා එහෙම නැත්නම් O level කරලා මම පිට රටක ගිහලා ජොබ් එකක් කරනවා කියලා හිතන්නේ නැතුසන්න බෑ. එක්ක ෆැමිලි එකම මයිග්‍රේට් කරනවා නේ. ඉස්සර අපි ඔහම කිව්වහම I want to be a doctor, I want to be a teacher, I want to be a nurse, I want to be a engineer. ඔහමනේ කියන්නේ. දැන් එක්ක කියන්නේ I want to be an engineer කියලා. ඔක්කොම කියන්නේ I want to be a software engineer. හරි. කවුරුත් කියන්නේ I want to be a doctor කියලා. ඒ වුණත් ලංකාවේ ඉඳෙන්නේ නැහනේ. යන්නනේ බලන්නේ. යන්න. ටාගට් එක තියෙන යන්න. නේද? අන්තිමට ගිහිල්ලා කමන්නේ මොකෙක් හරි ඉතුරු වෙන්නේ නැතයි. කන්න මොන හරි දෙයක් තියෙන අපි ඒවා කාලා හරි ඉන්නම් ඉතින් මෙහාට වෙලා. හරිද? ඒ ඉතුරු වෙන ගොඩක් යන එකත් හොඳයි එතකොට. සම්පත් ඉතුරු වෙනවනේ අපිට. තියෙන දෙයක් කාලා ඔහෙ ඉන්නම් ඉතින් අපි මෙහාට වෙලා. පිට අවුලන්නේ නැහැ. යන අයට යන්න කියන්නේ. ඊළඟට කමියුනිටි කිව්වහම මේකට අනිත් සත්තු ස්පීෂිස්ට අයිති වෙනවා. හෝමෝ සේපියන්ස් තරක් නෙමෙයි අනිත් වර්ගත් වෙනවා බලන්න. බල්ලෝ පූසෝ හාව ඔක්කොම ඉන්නවා මේකේ. නේ? මේ රිදීගම සෆාරි එකේ සීබ්‍ර දෙන්නයි, අලි 4යි, සිංහයෝ 2යි, 3යි, කොටි 3යි. හදලා තියෙන ජුරාසික් පාක් එක වගේ. මේක තමයි මේ බලන්න මේක ඇවිල්ලා කමියුනිටි එක. Animal community in Yala National Park. අයික ටිකක් ඉන්නවා සත්තු. leopards හරි ඉන්නවා. leopards, elephants, zebra නැහැ. ඒ rabbits හරි ඉන්න සත්තු ඔක්කොම. තව mangrove plants in Negombo Lagoon area. මේක නෙමෙයි මේ කැලයක්. Negombo Lagoon area එකේ තියෙන ගස් වර්ග ඔක්කොම කලපුවේ තියෙන. නැත්තම් plant community in Singaraja forest. ගත්ත හැකි. natural environment එකක් ගෝවිත ගන්න. දැන් පැඩි ෆීල්ඩ් එකක් උනත් ගන්න පුළුවනි. ඒක ඇවිල්ලා ආටිෆිෂල් ඉකෝසිස්ටම් එකක්නේ. ඒකේ වැඩිපුර තියෙන්නේ පැඩි ප්ලාන්ට්ස්. හැබැයි ඒකේ තියෙන වීඩ්ස් ගන්න පුළුවන්. වල් පැල. දැන් මේ ඇනිමල් කමියුනිටි එකේ ගස් නැහැ. ප්ලාන්ට් කමියුනිටි එකේ සත්තු නැහැ. අපිට නිතර ඇහෙන වචනයක් තමයි පාසල් ප්‍රජාව කියන වචනේ. ඉස්කෝලේ අපි වයිස් ප්‍රින්සිපල් නෝනලා හැම ඕකමයි කියන්නේ පාසල් ප්‍රජාව. මම කල්පනා කරා මොකද්ද මේ ස්කූල් කමියුනිටි කියන්නේ? ඔක්කොම ඉන්නේ හෝමෝ සේපියන්ස් ලානේ. ඉස්කෝලේ ඇතුලේ බල්ලෙක් දෙන්නෙක් ඉන්න පුළුවන්. කන්න දීපු පූසෙක් ඉන්න පුළුවන්. හරකෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඔව්. එළ දෙන්නෙකුත් ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ඇයි මේකට ස්කූල් කමියුනිටි කියන්නේ? ඒගොල්ලෝ එතන අදහස් කරන්නේ
ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව කියනවා එකක්. ස්ටුඩන්ට් pupils community යන කියනවා මොකද්ද මේ academic community කියන්නේ අපි උගන්වන ගුරුවරු non academic community කියන්නේ tribesලා නම් ඒගොල්ලෝ ඊළඟට කියනවා parents ලා ඒගොල්ලෝ වෙනම community එකක්ලු ඊට පස්සේ කියනවා all boys ලා ඒක වෙනම community එකක්ලු ඊළඟ well wishers ලා කියලා ඉන්නවලු පිටින් ඒගොල්ලෝ නෑනේ ඔක්කොම homo sapiens ලානේ අතන වැරදි නැද්ද මේ වචනේ යොදා ගන්න එක නේද ඒතකොට ළමයෙකුට කොහොමද අපි සයන්ස් උගන්වන්නේ community කියලා community එක නම් එතන species ගොඩක් තියෙන්න ඕන ඔක්කොම ඉන්න ඕන animals හරි plants හරි ඉස්කෝලේ ඇතුලේ සත්තුවත් නෙමෙයි ළමයි. සත්තුවත් අද නෑ. සමහර ඉස්කෝලේ ඇති එහෙම. අපේව එහෙම නෑ. හරි? ඒවද community. Community. Right. Then ecosystem. මේ examples ඕන. ඔයගොල්ලන්ට ඕලෙල් වලට එනවා. ඔයගොල්ලෝ රිෆර් කරලා තියෙන past papers මේ වෙනකොට බලන්න අහලා තියෙනවා what is a community? Define the term of community with an example. For example එක දැනගන්න ඕන කියන්න. නිකම් මේක කටපාඩම් කරලා කියන්නේ නෙමෙයි. මොකක් හරි හිතන එකක් කියන්න ඕන. Don't write school community. No animals belong to the school community. All are Homo sapiens. පාශල් ප්‍රජාව, ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව, දෙමාපිය ප්‍රජාව, ආර්ධ ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව. Ecosystem. Ecosystem කියන්නේ මම කිව්වා active වැඩිම organizational level එක පරිසර පද්ධතියෙන් සිංහල there are two types of ecosystems artificial and natural if this is an aquarium it becomes an artificial ecosystem otherwise if it is a seabed it is ocean ecosystem it's a natural one anyhow ecosystem has all the communities and non-living environment biotic plus abiotic and their interactions ඒගොල්ලන්ගේ අන්තර් සම්බන්ධතාවත් අයිති වෙනවා example a pond in a pond there are large fish small fish snails microorganisms predators carnivore birds who came from outside to eat them aquatic plants who eaten by the fish and the snail tadpoles ඒ ඔක්කොම අයිති වෙනවනේ aquatic plants doing photosynthesis under the water animals respirate in water all are interactions even a decaying log දිරාපත් වෙන කොටයක් ගත්තොත් ටික කලසක් යද්දී ඕකේ සත්තු ඉන්නවා පත්තය ඕකේ පොඩි පොඩි උන් ඊට පස්සේ ඈන්ට්ස්ලා ඉන්නවා එවුන්ව කන්න තව සත්තු එනවා ඕකේ ෆන්ගස් මැදෙනවා ඕකේ මෂ්රූම්ස් හැදෙනවා ඕකේ පොඩි පොඩි ප්ලාන්ට්ස් හැදෙනවා නේද සොයිල් තියෙනවා වතුර එකතු වෙනවා a forest a beach ocean the largest ecosystem is the ocean highly productive ecosystem is the tropical rainforest like Singaraja, Amazon, Congo. Highly productive one. Then the biosphere. Then the biosphere. Okay. Make examples කීපයක් ලියන්න. ගෙදර තියෙන ෆිෂ් ටැංක් එකක් ගත්තා කිය. වැරද්දක් නෑ හැබැයි ඒක ආටිෆිෂල්. පැඩි ෆීල්ඩ් එක ගන්න පුළුවන්. ගන්න බැරි එකම දේ තමයි මේ වෙලාවේ ඔය අහසේ උඩ වැඩ කරනවානේ මේ මොකද්ද මොකද්ද කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්පේස් ස්ටේෂන් නේද ප්ලේස් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්පේස් ස්ටේෂන් ISS කියන එක තියෙනවනේ. ඒක ඉන්නවනේ ඇමරිකන්ස්ලා ඉන්නවා යුරෝපියන්ස්ලා ඉන්නවා රෂියන්ස්ලා ගොඩක් ඉන්න වැඩ කරනවා. අන්න ඒක නම් ඉකෝසිස්ටම් එකක් නෙමෙයි. ඇයි? නෑ එහෙම එකක් නෙමෙයි. ඒකේ කිසිම ෆැක්ට් එකක් නැචරල් නෑ. ඒකේ ඔක්සිජන් හදාගන්නෙත් ආටිෆිෂියලි. එතකොට යම්කිසි එන්වයරන්මන්ට් එකක තියෙන ෆැක්ටර්ස් නැචරල් නැත්නම් ඒවත් හදාගන්නේ ආටිෆිෂියල් නම් ඒක ඉකෝසිස්ටම් එකක් වෙන්නේ නැහැ.
ස්පේස් ෂටල් එකක් ඉකෝසිස්ටම් එකක් නෙමෙයි. තේරෙනවද? ඔක්සිජන් හදාගන්නෙත් වතුර H2O හයිඩ්‍රොලයිසිස් කරන්න හදාගන්නේ. කෑමත් පිටින් ගෙනියන්නේ. ඉන්නෙත් හෝමෝසේපියන්ස් විතරයි. නමුත් ඒකේ ෆැක්ටර්ස් උන නැචරල් නැහැ. ඒකින්ද ඒක ගන්න බෑ. හරි? ඒ අරගෙන අනිත් ඔක්කොම ඉකෝසිස්ටම්ස් තමයි. then right biosphere මේ pond ecosystem බලන්න මේකේ තියෙන interactions ගෙම්බෝ පයින්නවා මාළු කනවා plants පොඩි මාළු කනවා sunlight absorbed by the plants ඉබ්බෝ බලන් ඉන්නවා deer eat grass oh deer eat fish biosphere the collection ළමයි මගේ සෙමිනාර් එකක් තියෙනවා එන්න ඕනේ හරිද the collection of all the ecosystems on earth is known as the biosphere. The collection of all the ecosystems on earth is known as the biosphere. Harad? Next question. What are the three components of the biosphere? Biosphere hadila tiyenne namai lithosphere, hydrosphere, atmosphere. ශිලාගෝලය, ජලගෝලය, වායුගෝලය. ගෝල තුනකින් 3 spheres. මෙනම් තුල ලියුවම ඇති. For the lithosphere, the part of the entirely the crust and upper mantle belong. Lithosphere අයිති වෙනවා සම්පූර්ණ crust එකයි mantle එකේ කොටසකුයි කියන upper mantle එක. For the hydrosphere, all the oceans, I mean the surface water, freshwater bodies belong. 75% of the Earth's surface covered with hydrosphere. Next question. It is asked what percentage of Earth's surface covered? 70%. නිල් පාටට පේන්නේ වෙන planet එකකට ගියාම moon හදට ගියාම space එකට ගියාම අපේ Earth එක blue color. හැබැයි blue planet කියන්නේ Earth නෙමෙයි. Blue planet කියන්නේ Uranus. Neptune. Uranus නෙමෙයි Neptune. තමයි එයා dark blue. එයාට තමයි blue planet කියන්නේ. What is red planet? Mars. ඇයි? Its soil contains more iron. Atmosphere මොනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා air around us. මේකෙත් atmosphere එකේ ඉන්න පුළුවන් කිලෝමීටර්ස් 7.5ක් විතර උසකට විතරයි. පහළ ලිතොස්ෆියර් එකේ හයිඩ්‍රොස්ෆියර් එකේ දෙකේ ඉන්න පුළුවන් කිලෝමීටර සාමාන්‍යයෙන් 8ක් විතර පහළට. මටට වැඩි 8.5 විතර. ඔක්කොම හිතන්නේ කිලෝමීටර් 17ක් විතර තියෙනවා බයොස්ෆියර් එක. කිලෝමීටර් 17ක විතර පුංචි zone එකක් තමයි බයොස්ෆියර් කියන්නේ. බයොස්ෆියර් පේනවා ලස්සන. ඔය ඔන්ලයින් දවස්වල වෙන්න පුරූප. ගෙවල් වල ළමින් ලස්සනට පේනවා ඇති. බලා ගන්න. Right. Let's talk about a population. Nothing to tell much about a species or individual. Start with population. Population කියන එකෙන් පටන් ගමු මොකද සත්තු ප්‍රමාණය වැඩි ඒකේ. Okay? Number of organisms of a species living in a unit area of a selected habitat is called the population density. This is not population density. ගහන ඝනත්වය. population කියන්නේ පුතේ සිංහලෙන් ගහණය කියන එක. density කියන්නේ ඝනත්වය. ඒක තමයි අපි ජනගහණය කියලා කියන්නේ. ගහන ඝනත්වය ලංකාවේ population density වැඩිම district එක මොකක්ද? නෑ. Population density depends on the number of organisms as well as the square feet, the square meters. මිනිස්සු ගානම නෙමෙයි
එතන ඒරියා එකක් ගන්න ඕන. එහෙම ගත්තොත් ලංකාවේ වැඩිම population density එකක් තියෙන්නේ ගම්පහ district එකේ. කොළඹ නෙමේ ගම්පහ. ඒකේ පැක් වෙලා ඉන්නේ ඔක්කොම. ගම්පහ කිව්වම නිගම්බු සයිඩ් එකත් අයිති. කටාන ජායල ඒ පැත්තත් අයිති වෙනවා. මිනිස්සු පැක් වෙලා ඉන්නේ. මිනිස්සු වැඩි. කොළඹ කිව්වොත් පිළියන්දල කහදොඩු ඒ පැත්තේ ඉඩ තියෙනවා. හෝමගම කියන්නේ ගමක්. ඒ වගේ ඉඩ තියෙනවනේ. හරි? ගම්පහට අයිති වෙනවා මම දන්නේ විදිහට ඔය බැලුම් මහල් ඒ පැත්තත් ගම්පහ district අයිති වෙන්නේ. ලංකාවේ අඩුම population density එකක් තියෙන district එක මොකද්ද? මුලතිව් district. ස්පේස් එක ලොකුවට තියෙනවා කැලෑ තියෙන්නේ සෙනග නැහැ. right? ලෝකෙම ළඟදිම population density අඩුම රට ලංකාවේ ඉස්සරහට. දැනට නම් ඔය ඕස්ට්‍රේලියා හැමනේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මයිග්‍රන්ට්ස් ගන්නේ ගොඩක්. ඒ කියන්නේ අපි එන්නේ කියන්නේ ඔය බලෙන් ග්‍රීන් කාඩ් දිදී ගෙන්න ගන්නෑ උන්ගේ population density අඩුයි. ඕස්ට්‍රේලියා කියන්නේ මහා විශාල රටක්. දැන් අන්න නිව්සීලන්ත නවත්තලා. නිව්සීලන්තට යන්න බෑ දැන් ලේසියෙන්. නිව්සීලන්ත population density දැන් ඒක saturated. ඒත් එක්කම මෙහි යන්නේ පිස්සු කෙල්ලනවා. ඒක ගන්න නැහැ. ලංකාව ගියොත් පැත්ත බලද ගන්න නැහැ. density අඩුයි. එහෙනම් මොකක්ද population කියන්නේ? The number of organisms from a species living in a unit area. මෙන්න මේක හරි වැදගත්. Unit area in a selected habitat is called population density. මේක අහලා නැහැ නේද what is population density කියලා. ඒක ලියන්න වෙනවා එතන. ලියන්න එතන. 15.1 15.1.3 කියලා තියෙන්නේ. ලියන්න the number of organisms of a species living in a unit area of a selected habitat is called the population density. Population density. මෙබන 2014 වල ලංකාවේ population density එක තිබිලා තියෙන්නේ 329.12 square meter. Square meter? මේක ස්ක්වයර් කිලෝමීටර් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔය ස්ක්වයර් 1 මීටරයක් කොහොමද 330ක් ඉන්නේ. එක අපිට එක තමයි ඉන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ 1 කිලෝමීටර් වර්ග කිලෝමීටරයක් ගත්තොත් මිනිස්සු සාමාන්‍ය 1.2 කියන්නේ හම්බෙන්න ඉන්න ළමයිද? නෑ නෑ ඉතින් බෙදද්දි කොහොම එනවනේ ළමයි. හරි. නූපන් දරුවෝ නෙමෙයි. තේරුණාද? එහෙම හිතන්න එපා. 230ක් 330ක් කියලා ගන්නකො රවුන්ඩින් ඔෆ් කරලා. බෙදනකොට ඉතින් හරියට බෙදෙන්නේ නෑනේ. කෑලි කෑලි කොහෙද ඉන්නේ මිනිස්සු? ඒ යුද්ධ කාලේනේ. The size of a natural population varies with the time. අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ ඒක තමයි. ලංකාවේ ඔය දැන් තියෙන තත්ත්වෙ පුතේ මේක දැන් වෙනස් වෙනවා. මේක දැන් අඩු වෙනවා ටික ටික. ටික ටික නේ දැන්ට භාගයක් විතර අඩු වෙලා හොඳට පේනවා ඒක උදේට ඉස්කෝලේ යද්දි මම දකින්නවා මේකම පාරේ පාස්පෝර්ට් ඔෆිස් එක ගාව ඉන්න සෙනඟ දැක්කහම කියන්න පුළුවන් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්ක එකේ population density හොඳටම අඩුයි දැන් කියලා. ඉස්සරහට තවත් අඩු වෙනවා. කුරුණෑගල නෙමෙයි මේක north western province එකකම තියෙන එකම ඔෆිස් එක. උතුරම් පැත්තේ කට්ටිය හරි දෙන්න එන්නේ. මේක වෙනස් වෙනවලු varies with the time. There are 4 factors that affect the population density. They are the birth, death, immigration, emigration. Birth කිව්වම දන්නවා number of newborn organisms. They increase the size of the population. Death means number of organisms die in the population. It will decrease the size of the population. එකෙන් අඩු කරනවා. Immigration means number of organisms add to the population from outside. මේක වුණා. මේක වැඩි වුණා. මේකෙන් වෙන්නේ population density වැඩි වෙන එක. මේක වුණා just after the war, civil war in the country. ඔයගොල්ලන්ට මතකද ඔයගොල්ලෝ පොඩි ළමයි යුද්ධේ අවසන් කරපු වහාම 2000 කීයද අපි 10 නේද 9 හෝ ඒ වගේනේ ඔව් මට මතකයි මම දන්නේම අඩු දවසක් මම මේ කතා කරන්නේ ප්‍රභාකරන් මරපු දවස නිවාඩු දවසක් කියන්නේ මම එදා වාහනේ සර්විස් එකට දාලා සර්විස් ස්ටේෂන් එකේ හිටියේ
එදි වැහැර හිටියේ මං කෑ ගහගෙන මිනිස්සු යනවා පෙළපාලි යනවා රේමේ. ඉතින් හරි සන්තෝසයි. ඇත්තටම ඒක මිනිහෙන් මරප එක නෙමෙයි. ඒ කාලේ තිබ්බ යුද්ධෙත් එක්ක. ඊට පස්සේ පිටරට හිටපු ඩයස්පෝර් සෙට් එකම ලංකාවට ආවා. යුද්ධේ කාලේ පැනලා ගියපු සියලු දෙනා ලංකාවට ආවා. දැන් ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම ආපහු යනවා. ඒගොල්ලෝ යනවාද ඒගොල්ලෝ ඉඳලා මේ හිටපෙව් යනවත් දන්නේ නැහැ. යනවා ඉවරයක් නැහැ. දැන් ලංකාවේ වැඩි emigration ඉස්සර තිබ්බා immigration. Immigration decrease the size of a population. No, increase the size of a population. Emigration decrease the size of a population. අඩු කරනවා. This is common even for a microbial population. මේක microbial population එකත් හරියටම හරි. පිටින් එනෙවුන් යනෙවුන් ඔක්කොම. Did you write the four factors that affect the population density? What are they? ලිව්වද? ලියනකොට ඔය මේ brackets එක්කම ලියා ගන්න මොනවද කියලා. ඕව මතක නැහැනේ නේද? After industrial revolution, the death decreases and the birth rate increases. කාර්මික විප්ලවයෙන් පස්සේ ওই දෙක සෑහෙන වෙනස් වුණා. ඉතින් ඊට කලින් තිබිලා තියෙන ওই දෙක equally. දැන් ඔය කොරෝනා වගේ එපිඩමික්ස් ඇවිල්ලා වෙන්නේත් ඕක බැලන්ස් කරන එක තමයි. පොපියුලේෂන් එක මෙහෙම වැඩි වේගන යන එක බැලන්ස් කරන්න තියෙන එකම මාර්ගය තමයි එක වෝ යුද්ධ. වෝස් එහෙම නැත්නම් ඔය වගේ එපිඩමික්ස්. නැචරල් එපිඩමික්ස් එන්න ඕන. ඉතින් ඒවත් අපි කොච්චර කිව්වත් ඒ වගේ කාලෙන් කාලෙට එපිඩමික්ස් ඇවිල්ලා වසංගත ඇවිල්ලා ඔය හියුමන් පොපියුලේෂන් එක කන්ට්‍රෝල් කරලා තියෙනවා. එහෙම නැතුව මේක ඉන්නත් බෑ. හරි? වැඩේ තියෙන්නේ මැරෙන්න හොඳ මිනිස්සුනේ. මැරෙන්න ඕනේ උන් නෙමෙයිනේ මැරෙන්නේ. ඒකයි අවුල. මැරෙන්න ඕනේ උන් මැරෙන්නේ නැහැ. හොඳ ගායකයෝ හොඳ මිනිස්සු තමයි මැරෙන්නේ ඉතින්. ඔව් මේ බලන්න මේ බර්ඩ් පොපියුලේෂන් එක. Look at the population density. New born organism අරු ඇඩ් වෙනවා. ඊළඟට පිටිනුත් එනවා. කන්න බොන්න දීද්දි හොඳට එනවා. මැරෙනවා. එක්කෝ අයින් වෙලා යනවා. ඒ වගේම මැරෙන ප්‍රමාණය හා පැත්තේ ලීවර්ස්ලා මේ පැත්තේ ඇඩ් වෙන කට්ටිය උඩින් එනවා. මේකේ ඔක්කොම පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා මොකද්ද මේ කතන්දරය. So we can describe the change of population density with the time in a graph. It's a graphical representation of growth of a population. It's a typical graph. Typical population growth curve. This is common for any population except human population. Human population එකට ඇරෙන්න අනිත් ඕනම එකට මේක accept වෙනවා. Even for microbial population. මේක තමයි මෙහෙම යන්න ඕන. Typical growth curve of population. How the number of organisms in a species changes with the time. There are four main phases, four main stages can be clearly identified. මේකේ බොහොම පහසුවෙන් stages හතරක් පේනවා. The first phase or the first stage. What happened to the number of organisms? The number of organisms slowly increased. There is increasement, but very slow. It is called the lagging phase.
ඔකට කියන්නේ ලැග් කියන්නේ බඩ ගන්නවා කියන එකනේ. ලැගින් ෆේස් බඩ ගාගෙන යන ෆේස් එකක්. ඇයි ඒක එච්චරම ස්ලෝ? ආ ඇයි පොපියුලේෂන් එක අඩු එච්චරම? Because the organisms are newcomers for that circumstances. උන් ඒ පරිසරයට තාම අලුත්. They have been not adapted to that environment, and the number of matured organisms who can breed are less. පැටවු ඉන්නේ තාම ඒකේ. ඒ population එක අලුත්. ඒකේ තාම ඉන්නේ immature. තාම පරිණත වෙච්ච උන් නැහැ sexually. ඉන්න වැඩි වෙන්නේ නැහැ. එකයි දෙන්නයි ඉන්නේ මහයෝ. පොඩි පැටවු ඉන්නේ. අනිත් එක තමයි හුරු නැහැ පරිසරයට තාම. But look at the second phase. Rapid increase of number of population with the time. It is called what? It is called an exponential phase. මේකට කියනවා exponential phase කියලා. කන්දක් වගේ rocket skyrocketing. Reason? Now the number of matured organisms who can breed are higher in numbers. Then matured organisms are ready. They have enough food. They know what's what about the environment. They have the security. So they have all the facilities. They have all requirements. Then they reproduce. They increase in their number. කෑම තියෙනවා සත්තුත් ලොකුයි breed කරනවා. But once again, the growth rate is less. Growth rate එක අඩු වුණා. Third one. මේකට මොකද්ද කියන්නේ stage එක? මෙයාට කියන්නේ lagging phase. Lagging phase ඊළඟට එනවා exponential ඊළඟට what do you call that? Deceleration කියන වචනයට සමාන වචනයක් එන්නේ. Deceleration එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකට කියන්නේ decelerating phase. ඔය හැම එකකම වචන දෙක තියෙනවා. හරි. Decelerating phase කියලා කියනවා. පේනවනේ ඔයගොල්ලෝ deceleration එකක් වෙන්නේ කියලා gradient එක අඩුයි එන්නේ. හේතුව හැමෝම දන්නවා. Even though the number of organisms increase in the species, no food increases. සත්තු ගන්න දුන්නා කියලා කැලේ තනකොළ වැඩි වෙන්නේ නැහැ. No predation. මෙන්න මෙතන number 2 කියන කිව්වොත් ගන්න පුළුවන් predations ලා අඩුයි කියන එක. නමුත් කැලේක සත්තු වැඩි වෙන්න ඒක දැනෙනවා ඉවෙන් වගේ ඈත කැලෑවල ඉන්න සත්තු ලොකු සත්තුන්ට. උන් එනවා ඒ කැලේට හොයාගෙන. කොටි වගේ සත්තු. අන්න මෙතන තියෙන උන්ට predation එක වැඩි. ඒත් එක්කම infections, parasitism, ලෙඩ හැදෙනවා, මැරෙනවා. starvation කන්න නැහැ. ඒ හින්දා මැරෙනවා. මැරෙන්න ඕන ගාන මැරිලා strong animals ලා ඉතුරු වෙනවා. අවසානයේ fourth phase එක කියනවා carrying capacity කියලා. ඒ කියන්නේ the maximum number of animals are there. It is a constant rate. ඒක constant rate එකක්. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැති rate එකක්. එතනදි වෙන්නේ birth rate is equal to the death rate. මෙතන birth rate එක death rate එකට සමාන වෙනවා. Immigrations equal to emigrations. ඒ දෙකත් equal වෙනවා. ඒ නිසා වැඩිවීමක් වෙන්නේ නැහැ. Maximum number of animals who can carries by that environment is there. It is called carrying capacity. ඉන්න පුළුවන් උපරිම සත්තු ගාන ඉන්නේ. ඊට වැඩි ඉන්න බෑ. හිටියොත් unbalance වෙනවා. ඒ නිසා ඒකට කියනවා stationary phase එහෙම නැත්නම් stabilized phase කියලා. It is the number of number of organisms in the population increases, still has the population adapted to the environmental conditions. The environment can bear reaches its carrying capacity, the population achieves the dynamic equilibrium. කෙලින්ම
සමතුලිත වෙනවා. ඒ කියන්නේ මං කිව්වේ බර්ත් එකයි ඩෙත් එකයි සමාන වෙනවා. ඉක්විලිබ්‍රියම්. birth and mortality කියන්නේ මරණ අනුපාතිකයේ rates equal වෙනවා සමාන වෙනවා. The growth of the population is zero. වර්ධනය බිඳුවයි. හැබැයි maintain වෙනවා ලස්සනට. When it comes to this balance situation, it is called the population is in carrying capacity now. දැන් කියනවා මේ ඉන්න පුළුවන් හොඳම සෙට් එක තමයි ඉන්නේ කියලා. කැලේක ඉන්න ඕන සත්තු ගාන. ඕනකට වැඩිය හර්බිවර්ස්ලා හොඳත් නැහැ, කානිවර්ස්ලා හොඳත් නැහැ. අර අහලා තියෙන කතාවක් කර ඇමරිකන් වල කොහෙද පාක් එක්ක ලස්සන මෝ වර්ගයක් ඉඳලා තියෙනවා. මෝ මරන් කන්න පිටින් ඇවිල්ලා තියෙනවා කොටි. කොටින්ට වෙඩි දීලා මරලා තියෙනවා. මෝ ටික බේර ගන්න ඕනේ කියලා. අන්තිමට අවුරුද්දක් දෙකක් යද්දි ඉතින් මෝ නම් වැඩි වෙලා තියෙනවා පොපියුලේෂන් එක. හැබැයි ඒත් එක්කම අනිත් පැත්තට ඩියර් පොපියුලේෂන් එක සෑහෙන අඩු වෙලා තැන් වල රංචු වශයෙන් මෝ මැරෙන්න ගත්තා. මැරුණේ ඇයි ස්ටාර්වේෂන් කන්න නැතුව. මෝ ප්‍රමාණය වැඩි වුණා. දැන් ඔය ලංකාවේ දැන් බලන්න දැන් ඔය මේ එක හේතුවක් මම කියන්නේ ඔය මේ පීකොක්ස් මොනරු වැඩි නේද හැමතැනම දැන්. මොනරා වැඩි ඇයි? මොනරා කියන්නේ එහෙනම් විනාශකාරී සතෙක්. කිසිම දෙයක් තියන්නේ නැහැ විනාශ කරනවා. හැබැයි හොඳ තියෙනවා සර්පයෝ කනවා. සර්ප වෙන්නේ නැහැ. මොනරට වැඩි වෙන්න හේතුවක් කියලා කියනවා මේ ලංකාවේ මේ ෆොක්ස් පොපියුලේෂන් නරි ගහනේ අඩු වෙලාලු. නෑ නරි නෑ. කොහෙද ඉන්නේ? නරි ගහනේ අඩුයි. මිනිස්සු මරලා නරි ගොඩක්. මොදුන් බල්ලෝ එහෙම හපනවනේ ඇවිල්ලා. ගෙවල් වලට රිංගනවා කෑම කන්න. හරි? සමහර උන් නරි නාවනවා. ඒ හින්දා මිනිස්සු නරි මරලා තියෙන්නේ. නරියා ඇවිල්ලා මේ මොනරගේ බිත්තර කනවලු. දැන් ඉනි කන්නේකික් නැහැනේ ප්‍රෙඩේෂන් නැහැනේ. ඉන වැඩි වෙන පීකොක්ස්. ඔව්. ඒ ඌරු බිත්තර කනවා. ටටව් කසල සෝද කියන්නේ. ඊළඟට ගෙදර ඉන්න මේ ගෙදරට එනවා නම් නයෙක් පිඹුරෙක් පොළඟෙක් මරන්න එපා කියනෝනේ. ගමේ ඉන්න නයි ටික මැරුවොත් එහෙම ගමේ ඉන්න ගෙම්බෝ කටුස්ස වැඩි වෙනවා. උණුත් ඉන්න ඕන එකෙක් දෙන්නේ. උනට වැඩි වුණොත් දැන් ලංකාවේ ඌරු ගහනේ වැඩි. ඒ හින්දා ඌරව මරන්න ඉඩ දුන්නා. ඌරු මස් විකුණන්න ඉඩ දුන්නානේ වයිල්ඩ් බෝ කියන එක. මොකද වැඩි වුණා. කුරුණෑගල වැව ගත්තොත් ඒකේ ඉන්න ෆිෂ් පොපියුලේෂන් ඩෙන්සිටි එක වැඩි. මාළු ගහන බලන්න පුංචි පාන් කැල්ලක් දාලා වතුරට කොච්චර එනවද කියලා. මාළු වැඩි ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ මාළු වැඩි නිසා ෆිෂර්මන්ස්ලට දුන්නා මාළු අල්ලන්න. එක්තරා මම දැක්ක මුදලාලි කෙනෙක් එයා රැට තමයි මාළු අල්ලන්නේ. මොකද මෝටර් බෝට්ස් යන්න බෑ. යට වදිනවා ගල් තියෙන නිසා එයා ඔරු වලින් ගිහිල්ලා රැට අපි දැකලා තියෙනවා ඔරු වලින් යනවා ලයිට්ස් පත්තු කරන මාළු අල්ලනවා. මාළු අල්ලලා දැන් නම් මාළු අඩු වෙලා ආපහු. යට අවසර දුන්නා අල්ලන්න. නැත්තම් වැව ගන්න දෙයක් නැහැ. මැරෙනවා මාළු කන නැතුව. උදේට ජොගින් කරද්දී අපි ඒ දවස්වල අපි දැක්කා ලොකු මාළු මැරලා ඉන්නවා අයිනේ. කන නැතුව. කබරු වැදන් ගිහිල්ලා බාගෙට. ඒක තමයි ස්ටැබිලයිස් ෆේස් කියලා කියන්නේ. මම හිතන්නේ ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම graph එක අඳින්න වෙයි. Draw the graph in the first diagram. The first one, the second one is the growth curve of human. That is totally different. එක වෙනස්. Draw the first one. What is the name given for this shape? ඉස්කෝලේ මොකක් කියලාද ඉගෙනන්නේ මේ shape එක? මේකට කියන්නේ sigmoid. Sigmoid shape කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ sigma කියලා maths වල symbol එකක් තියෙනවා. sigma මෙහෙම. Sigmoid shape මේක. Human population මේක නෙමෙයි. පොඩයිනේ. මේක ඇවිල්ලා human population. Now human population letter J. Human population letter J. මේක ඇවිල්ලා sigmoid curve.
සිග්මා කියන සිම්බල් එක. මේක ඉතින් තව චුට්ටක් එහාට යන්න ඕන. carrying capacity. මේ ගානට මෙහාට අදින්න පොඩ්ඩක්. ඒකට හරි සිග්මොයිඩ්. සිග්මා කියලා කියන්නේ. නේම. පොරේ තියෙන සිග්මොයිඩ් shape. Human population එන්නේ J, letter J. පාර තියෙන සිග්මොයිඩ්. එතන සිග්මොයිඩ් shape curve කියලා. සිග්මා. අපි ඉංග්‍රීසි ඇල්ෆබෙට් එකට ගියොත් අපි මොකක් වගේද පේන්නේ letter S අකුරක. මේක S curve කියලා කියනවා නැත්නම් sigmoid curve. මේ දෙකම තියෙනවා මේක දීලා. What is the shape of the above curve කියලා තියෙනවා. අපි මේ first population growth එක explain කරලා human එකට යමු. right? දෙකම එකට පටල ගන්න නැතුව. එන්න question number 3 වලට. Number 3. Name the phases which denoted by letter A to D. A to D. And then හරිද? and the diagram එකේ 1 to 4 කියලා label කරන්න. එතන A to D. මෙන්න තියෙනවා. Phase A. Phase කියන්නේ stage කියන එක. මෙච්චර හැලි ලියන්න ඕනේ නැහැ. කෙටි ලියමු. Slow growth rate එකට කියන්නේ lag phase කියලා. Lag phase. Second one, high growth rate එහෙම නැත්නම් exponential phase. Third one, decelerating phase. Fourth one, either stationary phase or stabilized phase. Stabilized phase. Then fourth one, explain the above phases and give reasons for that. මේක explain කරලා ඒවට හේතු දක්වන්න. ඇයි slow growth rate එකක් තියෙන්නේ? මං කියලා දුන්නා නමුන්ට. Oh, why there is a slow growth rate? Right, one of the fact එක කරුණක් ලියන්න. Organisms are not well adapted to the environment. බයයි තාම පරිසරය හැඩ ගැහෙන්න. Organisms are not well adapted to that environment. ඒ පරිසරයට තාම හුරු නැහැ. Not well adapted to that environment. Second point, දෙවෙනි එක ලියන්න. Number of mature organisms who can reproduce are less. Reproduce කරන්න පුළුවන් mature සත්තු අඩුකම. පැටවු ඉන්නේ. Two facts. ඔයා නිකන් කෙලින්ම points ඉදලා දෙන්න ඕන. නිකන් මේ කතන්දර වගේ ලියලා හරියන්නේ නැහැ. ඔය කොහෙන් හරි වදින්න කියලා. Next. Next page. ඊළඟ පිටුවට යන්න. ඊළඟ කොලේට යන්න page එකට. High growth rate කියනවා. Can you write within brackets exponential phase? And write the reasons for the high growth. Write one of them. Organisms are well adapted to the environment. Then write number of organisms that reproduce is high. Mature I vary. Presence of favorable environmental conditions. Presence of favorable environmental conditions and abundance of food. කෑම බහුලතාවය. Abundance of food. Reasons ගොඩක් තියෙනවා. Being adapted, being number of mature organisms is high,
favorable environmental conditions, abundance of food. Right. The third one, decelerating phase, the growth rate population decreases. Reason, competition for resources. තරංගෙ වැඩි. Resources. ඊළඟට කෑම මදිකම, food shortage, ලෙඩ බෝවීම, spreading of diseases and predation and parasitism also. මේවා එකිනෙකට වෙනස්. parasitism කියන එක දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ, පරපෝෂිතතාවය. ඒ කියන්නේ අපේ ඇඟේ ඉන්න උකුණෝ වගේ සත්තු, එහෙම නැත්නම් මයික්‍රෝබ්ස්ලා. ඊළඟට predation කියන්නේ විලෝපිකයෝ. අපිට හැදෙන infectious diseases වලට හේතුව virus, bacteria, ඒගොල්ලෝ තමයි parasitism කියන්නේ. Nothing to write in stationary phase, already given. The curve reaches its carrying capacity and population achieves the dynamic equilibrium. Hence, the growth population is zero. ඒකේ හේතු ලියන්න තියෙනවා. මොකක්ද හේතුව? ඇයි growth population zero වෙන්නේ? Birth rate, එහෙම නැත්නම් birth and mortality rates are equal. Birth and mortality rates කියලා කියන්නේ උපත් සහ මරණ අනුපාතිකය සමානයි. Mortuary කියලා කියන්නේ ඔය වචනේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Birth and mortality rates are equal. ඒක සමානයි. ඒ හින්දා growth rate එක බිඳුවයි. Balance. 0. Number 5. In which phase does birth rates exceed the death rate? Birth rate එක වැඩි මොකේද? Exponential phase. Death එක වැඩි. That is in exponential phase. Then number 6, in which phase does the birth and death become balanced? Stationary phase. Then a balance in a stationary phase. Okay. Stationary phase. Kiyala liyanna man කියන කම ඉන්න එපා. What is the mean of the carrying capacity? Carrying capacity කියන්නේ ලියමුද? Oh. Maximum number of organisms. Maximum number of organisms belong to a population, belong to a particular population, belong to a particular population that the environment can bear. That the environment can bear. මේ bear කියන්නේ වලහ නෙමෙයි. The environment can bear කියන්නේ දරාගෙන ඉන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය. පරිසරයට දරාගෙන ඉන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය. දැන් තමයි වැඩි. Human population. Human growth rate, growth curve. මෙන්න human growth curve එක.
It is not the sigmoid shape. It is not the letter S shape. It looks like letter J. මේක J අකුර වගේ. Sky rocketing. ඉවරයක් නෑ තා උඩට යනවා මිසක්. ආපහු කරගෙන්න පුළුවන් මෙහෙම අතට. ඒ කියන්නේ it has only two phases. We had lagging phase, but still we are in the exponential phase. I don't think that we will have decelerating phase or carrying capacity. It is skyrocketing. එහෙම යන්නේ. ඇයි? මොකක්ද හේතුව? හේතුව තමයි industrial revolution කියන එක. කාර්මික විප්ලවය. Before the industrial revolution comes, lagging phase was there. Birth rate and the death rate. Number of death increases than the birth. Okay, andala pennana graph එක. Number of death increases than the birth. Number of birth decreases than the death. ඒ ඇවිල්ලා industrial revolution එක කලින්. ඊට පස්සේ after industrial revolution, medicinal field or medical field developed and medicines for various infectious diseases were found, especially antibiotics, vaccines. Therefore, the death rate decreases than the birth rate. And the birth rate එක වැඩි වුණා. Tell me another reason. තවත් හේතුවක්. Food production is increased. ආහාර නිෂ්පාදනය වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ හේතු දෙක නිසා තමයි ওই දේ වෙලා තියෙන්නේ. වෝල්ඩ් වර් වලින් අඩු වුණාට දැන් හැබැයි කොරෝනා වලින් ටිකක් අඩු වුණා පහු. නමුත් අයත් ඉතින් මේ ඒවටත් හොයාගන්න එක දේවල්. Increase of birth rate, decrease of death rate. Reasons. Development of medical field is the main reason. Development of science and technology, medical field, high rate of food production. As a result, the birth rate increases, death rate decreases. It has taken 300,000 years for the human population to become 1 billion. Billionයක් වෙන්න අවුරුදු ලක්ෂ 3ක් ගිහිලා තියෙනවා. It has taken only 130 years to become the 2 billion. Billions දෙක වෙන්න තව අවුරුදු 130යි ගිහිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේනේ හොඳම. And 15 years to become 4 billions. Billion 4ක් වෙන්න තව 15යි ගිහිලා තියෙන්නේ. අතන 1 බිලියනයක් වැඩි වෙන්න අවුරුදු ලක්ෂ 3ක් ගියප එක අවුරුදු 15න් 4 ගුණයක් වැඩි වෙලා. දෙගුණයක්. ඒ තමයි අර ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රෙවොලූෂන් එක. හරි අපිත් යුරෝප් දිහා කොහේ රටක හිටියනම් අපිත් ඩෙවලොප් කන්ට්‍රි එකක් තමයි. ඒ රටවල් ඩෙවලොප් වුණේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රෙවොලූෂන් එකෙන්. යුරෝප් වල තියෙන ඕනම කන්ට්‍රි එකක් අපිට වැඩිය ඩෙවලොප්. හේතුව තමයි ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රෙවොලූෂන්. ඒෂියන් කන්ට්‍රීස් වලට ඒක ආවේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කරේ එක්ස්ප්ලොයිටින්. ඒගොල්ලෝ හුරන් කෑවා අපේ තිබ්බ දේවල්. ඒ මිනිස්සු ඒකෙන් ගත්ත පන්නරේ මොරාල් එකෙන් මෙහෙට ඇවිල්ලා අපේ තිබ්බ රිසෝසස් ඔක්කොම එක්ස්ප්ලොයිට් කරා සූරන් කෑවා. අඩු ගානේ උන් ඒක කරගෙන හැටලා හිටියනම් අපි හිටියද අපිට ඉන්න තිබ්බ හැට්ටලා. එහෙනම් අපිට උන් ඒ යැපෙන්න ඕනේ නැහැ. නේද? අපේ ඇග්‍රිකල්චරල් ඉකොනොමි එකක් තිබ්බ අපිට පාඩු එහෙම උන්නේ නැහැ නේ. මෙහෙට ඇවිල්ලා මොකද කරේ? මේ තිබ්බ ඔක්කොම අරන් ගියානේ. කරලා අපි තවත් බංගලොත් කරලා ගියා. ඉතුරු ටිකනේ වැඩේ අපේ කට්ටිය දුන්න ගේම. සුද්ධ අවුරුදු ගාණක් දුන්න ගේම මුන් අවුරුදු 70 දුන්නනේ. අර නේෂන්ස් තුනක් අවුරුදු
300 400 ගාණක් දුන්න සුද්දේ අවුරුදු 70න් දුන්නා. මේ වගේ තමයි. ආයෙ මොනවද? සුද්දා නම් ඒව අරන් ගිහලා මියුසියම් වල හරි තියෙනවා. මේ වෙච්ච දෙයක්වත් නැහැ. කොහෙ තියෙනවද දන්නේ නැහැ. තියෙන දරක්වත් හොයන්න බෑ. සුද්දන්ට සුද්ද දෙන්න උගන්ලා තියෙන්නේ. ඔගොල්ලෝ graph එක ඇන්දානේ? ඔව්. What is the meaning? Turn the next page. What is the meaning for the human population curve to take J shape? ඇයි මෙන්න හේතු ලියා ගන්න. There are two reasons for the rapid growth of human population. What are the two එක වගේ ප්‍රශ්න දෙකක්ද? පොඩෙන් number 9 එකට what is the meaning for the human population curve to take the letter J shape? ආයන්න ඒකට උත්තරේ පුතේ එන්න ඕන. Because still we are in the exponential phase කියලා. Because still we are in the exponential phase. Still we are in the exponential phase. Exponential phase. For the question number 10, there are two reasons for this rapid growth. අනේකට මේ reasons තුනක් තියෙනවා, දෙකක් නෙමෙයි තුනම ලියන්න. ආයෙත් අහනවා what are the reasons for the above high population growth? ඒක අයින් කරලා දාන්න. තුන තියෙනවානේ. number 10 වලට ලියන්න පුළුවන් increase birth rate and decrease death rate. ඊළඟ reasons වලට තුන් මේක ලියන්න. හරි balance වෙනවා. equilibrium balance. ඔතනින් ඉවරයි population density එහෙම නැත්නම් growth of a population කියන lesson එක. Right? Population density එහෙම නැත්නම් growth of a population කියන එක ඔතනින් ඉවරයි. ඔයගොල්ලෝ ලියනවද තාම? මේ තියෙන්නේ ඔය growth rate එක බලන්නකෝ human. දැන් බලන්නකෝ යන විදිහ. ඔය 2013 නේ. දැන් තවත් වැඩි වෙන්නේ. හැබැයි 18න් පස්සේ පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා ඇති කොරෝනා එපිඩමික් එකත් එක්ක. දැන් මේ කාලේ යුද්ධ තිබ්බනේ ඕන තරම්. second world war අනම්මන ඒත් ඔය අපුරුවට ගිහිල්ලා තියෙන උඩට. J. Right. අපි යමු mechanisms involved in maintain the equilibrium of ecosystems කියන ඊළඟ lesson එකට. මේ පාඩම පුරාවටම පුතේ lessons ගොඩක් තියෙන්නේ. සමහර lessons එකිනෙකට ගැලපෙන්නේ නැති ඒවා. ඒවා කොටසක් අයින් කරලා තියෙන්නේ මං කිව්ව විදිහට. ඒ කියන්නේ සමහර තැන් තියෙනවා එකම දේ දෙසරයක් උගන්වන්න. example එක මං කියන green house effect. ඔය textbook එකේ විදිහට ගියොත් green house effect කියන දෙපාරක් උගන්වන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම අවශ්‍ය නැහැනේ. ඒ නිසා ඒ දේවල් අයින් කරලා තියෙන්නේ. අපි උගන්වන්නේ ඒක පිළිවෙලකට. Mechanisms involved in maintain the equilibrium of ecosystem. Ecosystem එක balance වෙන්න එයාගේ ඇතුලේ හදාගෙන තියෙන system. ඔය ecosystem කියන්නේ is an individual unit. It does not depend on any other. එයා වෙන අයකින් depend වෙන්නේ නැති එයා ස්වාධීන unit එකක්. ඒ කියන්නේ එයාගේ ඇතුලේම mechanism එකක් තියෙනවා. වැඩි වුණොත් අඩු කරගන්න, අඩු වුණොත් වැඩි කරගන්න. හරියට අපේ අර ඩිෆෙන්ස් මෙකැනිසම් එක හෝමෝන්ස් වලින් තියෙනන්නේ ඒ වගේ. right? එකක් තමයි flow of energy and nutrients. What do you think? What is the source of energy for any ecosystem in the earth? Sun. Each and every ecosystem on earth receives sunlight. Sun is the primary source of energy. The energy absorbed by green plants. Sun's energy absorbed by green plants for photosynthesis. In photosynthesis, that energy or non-material converts to material.
It is used to make food. Through food chains and food webs, that energy goes from one organism to next. So that's how the energy flow in an ecosystem. Is it flowing towards one direction or cycling? මේ ශක්තිය එක පැත්තකටද ගලා යන්නේ නැත්නම් මේක cyclic process එකක්ද? No. Energy flow is done only in one direction in ecosystem. Material flow is the cyclic. ශක්තිය ගලන්නේ එක පැත්තකට. මම අර කිව්ව විදිහට. sun ගෙන් plants වලට green plants වලින් animals වලට. ඊට පස්සේ microbes වලට එනවා මැරුණාට පස්සේ dead bodies වලට ගිහිල්ලා microbes ලා අපව දෙන බව ඇත්ත. නමුත් අපි කියන්නේ energy flow is done in one direction. එක පැත්තකට සිද්ධ වෙන්නේ. Right? ඒකට food webs and food chains තමයි උදව් වෙන්නේ. සහ photosynthesis කියන processes. The mutual relationships for food among organisms is referred to as a food web. Food web එකක් කියන්නේ සතුන් සහ ශාක අතර ඇතිවෙන mutual relationship එකක් කෑම සඳහා. There are various mutual relationships among the animals and the plants for reproduction, for security, for habitats. This is for food. Different trophic levels of many food chains are interconnected. The web-like structure in the biosphere. Biosphere එකේ ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා තියෙන්නේ. This helps to avoid bioaccumulation of organisms. ඒ කියන්නේ එක සතෙක්ගේ ඇඟේ ඕනවට වැඩිය materials එකතු වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. කාලා මැරෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඌ වෙන එකක් කනවා ඇවිල්ලා. මෙතෙන්ට මේ humans ලා ගන්න එපා. ඕගොල්ලෝ පොඩි කාලෙත් ඉගෙන ගත්තා. මම grade 6 වල කිව්වා human කෙනෙක් කෙනා food chain එකකට web එකකට දාන්න එපා. එයාට පුළුවන් ඕනෙම trophic level එකකින් join වෙන්න. ඌට ඕනනම් තනකොළ කන්නත් පුළුවන්, හරක් කන්නත් පුළුවන්, පොටි මස් කන්නත් පුළුවන්, තලගොයි කන්න ඕන එකක් කනවා. ඒ නිසා humans ව ගණන් ගන්න එපා මේකට. එහෙම වුණොත් එහම පොඩ වෙනස් වෙනවා. කාලා මැරෙන්නේ සමහරව බයෝ ඇකියුමුලේට් වෙලා. මම මේ කතා කරන්නේ සත්තු කැලේක සත්තු ගැන හිතන්නේ. එක සතෙක්වත් පොතේ ඕවර් නියුට්‍රිෂන් යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය විදිහට උන්ගේ ඇඟේ එකතු වෙන්නේ නැහැ මැටීරියල්ස්. නේද? එයාව කවුරු හරි ප්‍රෙඩේට් කරනවා. කනවා ඇවිල්ලා. ඒක තමයි කියන්නේ to avoid bioaccumulation of organisms. Food chains and the food webs are there. That is how maintain the equilibrium of ecosystem. අර මං කිව්වේ ගෙම්බෝ ටිකයි කටුසු ටිකයි බේරගන්න කියලා නයි මැරුවොත් හැම තැනම අඩියක් තියෙන තැන්වල මීයොයි ගෙම්බොයි කටුසොයි ඉදී. මල කඩදරයක් කියලා මේ ගෙවල් අස්සේ ඉන්න හම්බෙන්නේ අපිට. දැන් පොඩ්ඩක් මේ කන්ට්‍රෝල් ලයින් එක සරපෙව ඉන්න හන්දා. පීකොක්ස් ලා හින්දා. ඒක තමයි කියන්නේ. මේ වචන මතක තියෙන්න ඕන. පියම මොනවද ක්වෙස්චන්ස් අහලා තින්නේ බලන්න. Flow of energy and nutrients. What is the energy source? What is the energy source of all ecosystems in the biosphere? Energy source of all ecosystems in the biosphere. Sun. What is known as a food web? මෙන්න තියෙනවා. What is help to avoid accumulation, bioaccumulation of organisms? මොකද උදව් වෙන්නේ? The food chains are interconnected in web-like structure. ඒ කියන්නේ food web එක. නේද? food chains එකතු වෙලා food webs හදන එක තමයි හේතුව bioaccumulation කියන්නේ. දැන් ඔයාලා නිකමට හිතන්න ළමයි අපි නිකම් food chain එකක් තිබුණොත් plant මේක කනවා grasshopper එකව කනවා ගෙම්බා frog ඔච්චර විතරක් තිබුණා නම් එහෙම හරි මුවක් කාලා දාමුකෝ snake දැන් ওই විදිහට බැලුවොත් මූ වෙන මහත සතෙක් වෙන්න බෑ
ඌ කනවා ඉවර වෙන්නේ නැහැ ගෙම්බෝ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේ කොහෙන් හරි ඉන්නවා තව ඊගල් කියලා එකෙක්. එයා ඇවිල්ලා මෙයාව කනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ උනට වැඩිය එනර්ජි එක එකතු වෙන්න දෙන්නේ නැහැ මැටීරියල්ස්. වෙන එක්කෙනෙක් එයාව වරට ගන්නවා. ඈ නෑ ඊගල් eat snake. ඔයා කියන්නේ මේක දිගටම ෆුඩ් චේන් එකක් කියලාද? මම මේ ගත්තේ කොටසක් මෙයා තව එහෙම මෙහෙම සම්බන්ධයි. මූ කනවා ගෙම්බෝ. තේරෙනවද? තව මේක ගොඩක් එන්න ඕන සත්තු ගොඩක්. මේක ෆුඩ් චේන් එකක් නෙමෙයි ෆුඩ් වෙබ් එකක් වෙන්න ඕන. What is known as a food chain? ඒක නම් linear sequence එකක්. flow chart එකක්. නමුත් ඔයගේ definitions එපයි. මේ තියෙන ෆුඩ් වෙබ් එක බලා ගන්නකො. ඒතර හරිනේ. දැන් හරිනේ. අන්න ඉන්නවා උඩ ඊගල් වගේ එකෙක්. ඌ ඇටි කුකුලක් කනවා, වලි කුකුලක් කනවා, නයි තරබියක් කනවා, හාවොක් කනවා, මීයොක් කනවා, ඌ වෙන ඕන දෙයක් කනවා. එක සතෙකුටවත් ඕනට වැඩිය මහත් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඕනට වැඩි වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සයිස් එක බොඩි සයිස් නෙමෙයි මං කියන්නේ නම්බර්ස් වලින් ප්‍රමාණයෙන් වැඩි වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ aquatic food web එකක් starting with green plants, aquatic plants, algae, tadpole, small fish, large fish, extra large fish, double large, extra එහෙම තියෙනවා. එහෙම ලියන්න පුළුවන් අපිට food chain එක aquatic food chains. How many chains are there? How many food chains are in this food web? Difficult to count. Always starting from a green plant, Lena and Fox, green plant, Baticha and Fox, green plant, caterpillar and the fox, snake, hawk, green plant, caterpillar, frog and the hawk, green plants, butterfly, frog and the hawk. They have been interconnected in different trophic levels. Right. This is a food chain. What is food chain? The sequence of energy and material flows from producer to consumer. Who is the producer? Green plant. Who is the consumer? Animal. All the animals are consumers. All green plants are producers. Then the sequence of energy and materials flow from producer to consumer, such as primary consumer, such as is known as a food chain. Linear sequence. Grade 6 වල කියපු නැති වචන ටිකක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් බලන්න මේකේ. දන්නවා කියලා ඒකට සමහරට දන්නේ නැතුව ඇති. Grass. Grass is the producer. It is the first trophic level. මෙයාට කියන්නේ trophic level. අපි grade 6 වල කිව්වේ units කියලා. එහෙම නැත්නම් link කියලා. First trophic level. Herbivore is a second trophic level. Second trophic. It is also known as the first consumer. එයාටම තව නමක් කියනවා first consumer. නැත්නම් primary consumer කියලා. Third animal is the third trophic level. Who will be in the third trophic level? කවුරු වෙන්න පුළුවන් the third trophic level එකේ ඉන්නේ? Either carnivore or omnivore. Don't think that omnivore should come to second place. No. Omnivore should be in the third trophic. Omnivore ඉන්නෝනේ මෙතන. එහෙම නැත්නම් carnivore කෙනෙක්. It is the
second consumer. Third trophic level, but second consumer. එතනින් එහාට නම් carnivores තමයි. Highly carnivores. Cobra, fourth trophic level. Hawk, fifth trophic level. Cobra become the tertiary consumer. Then quaternary consumer, hawk, මෙතනින් එහාට යන්න එකක් නැත. Maximally there are 5 trophic levels in a food chain කියලා කියනවා. ඇයි? ඇයි කියලා දන්නව ඇති නේද? ඔව්. මේවා කියලා දීලා තියෙන්නේ. From one trophic level to the next, only 10% of energy flow. 90% of energy is lost. It is called energy dissipation. Then nothing to flow beyond 5 links. Links එකකින් එහාට යන්න දෙයක් නෑ පුතේ. 90% මෙයාගෙන් මෙයාට 90% lost වෙනවා. ඕමම ගිහිල්ලා ඉස්සරහට යන එනර්ජි එකක් නැති වෙනවා අවසානයේ. ඒ නිසා මේක links 4කට 5කට සීමා වෙනවා link. ඒක කියන්නේ energy dissipation කියලා අපි ඊළඟ කතා කරමු. energy dissipation. ශක්තිය උත්සාහිත unavoidable case. හරකෙක් තනකොළ කනවා. හරි. හරකව කනවා කොටියා. උගේ නැට්ට ඉතුරු කරොත්. නැට්ට එනර්ජි එක නෑනේ උට ඒකට. තව තව කොටස් ඌ කෑවේ නැත්නම් ඒව ඌ එනර්ජි නෑ. නේද? ඒ නිසා ඒක ඉන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ මතක ගන්න. first trophic, second trophic, third trophic, fourth trophic. මම දැන් මේක අහලා දීලා ඇති. Identify this food chain on the food web. අඳුරගත්ත හරි. Grass producer, grasshopper, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. මේකේ අඩු පාඩුවක් තියෙනවා. මොකද්ද? හරියටම ලිව්වොත් food chain එකක්. මේකේ තව වර්ගයක් ඉන්නවා. තව කාණ්ඩයක් ඉන්නවා group එකක්. කවුද? Mainly there are 3 groups here. Who are they? Producer and the common name given for all of them, animals, consumers. What is the third group? Decomposers. When the plants die, when those animals die, their energy gained by decomposers. Making not decomposers lot. They get the energy and return to the environment. ඒගොල්ලොත් ඉන්නවා ඔගේ පේන්නේ නැති වුණාට. Decomposers ලා. Bacteria and the fungi. Okay. What is next question? Write a food chain. Food chain එකක් ලියන්න කියලා කියනවා. ඔය food chain එක මදිනේ ඔක තියෙනවනේ පොතේ. මේකත් ඒකමද? ඔව්. Many trophic levels කියන්නේ මොනවද කියලා. යන්න එහාට පිටුවට every organism which belong to a certain trophic level according to their mode of nutrition. What is known as a trophic level? මෙන්න තියෙනවා trophic level එකක් කියන්නේ මොකක්ද? The links of a food chain are known as trophic levels. අපි grade 6 වල ඉගෙන ගත්තේ links කියලා. ඒව තමයි trophic levels කියන්නේ. The links of a food chain. Okay. Number 8. What do you tell about the trophic levels? Tell about the above trophic levels. බලන්න මෙහෙම ලියන්නකෝ. Number of trophic levels of a food chain. Number of trophic levels in a food chain. Number of trophic levels in a food chain is less than 5.
is less than 5. Less than 5. 80. Right. Number 9. All organisms can be divided into 3 groups on the basis of their mode of nutrition. What are they? මොනවද? Producers. Green plants are the producers. එකක් ලියන්න producers. What is the second group? Consumers. Producers means green plants. Consumers are the animals. All the animals. Consumers. මන් තුන්වෙනි වර්ගෙත් කිව්වා කවුද? Decomposers. Decomposers. උන්ට කියනවා පුතේ ලස්සන නමක් sapprophytes කියලා. මොකද කියන්නේ? මෘතෝපජීවීන් කියලා කියන්නේ මැරුණු දේහවල ඉන්න fungal bacteria. Sapprophytes කියලා කියන්නේ උන්ට හරියටම කිව්වොත්. Sapprophytes. Right. අපි mode of nutrition එකට ගියොත් what is known as autotrophic? හැමෝම දන්නවනේ. නේද? grade 10 ඉගෙන ගත්තානේ. ලියන්න autotrophic කියන්නේ මොකක්ද? organisms දැන් grade 10 වල ඉගෙන ගත්තේ organisms who make their own food කියලා නේද? ටිකක් ඊට වැඩිය advance වැඩි මේක grade 11 definitions නේ. Organisms such as green plants, algae, which can transform simple inorganic compounds into organic compounds to fulfill their nutrition requirements are called autotrophics. ඒ මොනවද මේ simple inorganic compounds into organic කියන්නේ? What is the equation for balanced chemical equation for photosynthesis? Carbon dioxide plus water. ඔය දෙකනේ. These two are simple inorganic compounds. Am I correct? But they transform to glucose C6H12O6. That means complex compound. Organic compound. It is an organic compound. And oxygen. මේ දෙන්න තමයි simple inorganic. මෙයා තමා complex organic compound එක. අන්න ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ autotrophic කියලා. Finished? Number 11. According to the energy source used to produce their food, autotrophs can be divided into 2 groups. What are they? ඔන්න වර්ග දෙක photoautotrophs and chemoautotrophs. Photoautotrophs and chemoautotrophs. Who are the photoautotrophs? කවුද? Autotrophics who use sunlight to make their food. They are the photoautotrophs. Who are the chemoautotrophs? මම හරියටම කියන්න කාටද chemoautotrophs කියන්නේ කියලා? Organisms who can make food by energy release. Yeah, energy release by decomposing garbage. Garbage වගේ දේවල් decomposite කරලා dead bodies decomposite කරලා ඒ වගේ එන energy එකෙන් කෑම හදන උන් තමයි chemoautotrophs කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ saprophytes නෙමෙයි. chemical energy එක භාවිතයෙන් හදන උන්. chemical energy හැදෙන්නේ අර වගේ දේවල් decomposite කරාට පස්සේ. purple bacteria වගේ bacteria ඔතෙන්ට අයිති වෙනවා. iron bacteria.
sulfur bacteria. Hemaino. Chematotrophs. Number 12. What is known as heterotrophs? සත්තු ඔක්කොම heterotrophs ලා. ඔය food chain එකේ ඉන්නේ. Then the animals that cannot produce food, their own food. The animals that cannot produce their own food. Animals that cannot produce their own food and depend on food produced by their organisms, by other organisms. ළමයි මේ 11 වසරට ඇවිල්ලා O level paper එකට මේ 6 වසර definitions ලියන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. හරිද? නිකන් ගෙදර ඇවිල්ලා ලකුණු දාලා බොරුවට මට එකක් කියලා උඩ පහින්න එපා. වැඩි කල් තියන්නේ නැහැ සතුට. ඔව්. වයසත් එක්ක ඇඩ්වාන්ස් වෙන්න ඕන. ආන්සර්ත් ඇඩ්වාන්ස් වෙන්න ඕන. බයොලොජි කියන්නේ තනිකර කටපාඩම්. ඉතින් මම එදා ඉඳන්ම කියනවනේ තමුන්ට. කෑලි හලන්න එපා ඔය definitions වල. Animals that cannot produce their own food and depend on the food produced by other organisms are known as consumers. There are three types, වර්ග තුනයි. Primary, secondary, tertiary. ප්‍රාථමික, ද්විතීක සහ තෘතීක කියලා ඉස්කෝල වර්ග තුනකුත් තියෙනවා. There are three types of schools also. Primary schools තමයි ඔයගොල්ලෝ ශිෂ්‍යත්ව ලියලා ඔය ආවේ. ටවුන් එකේ ලොකු ඉස්කෝලේ ඒ වෙලා primary schools. Right? ඊළඟට secondary schools තමයි අපි දැන් ඔය ඉන්නේ. Tertiary schools තමයි campus. Technical colleges. විද්‍යාපීඨ. ඒවා තෘතීක අධ්‍යාපනය. Formal and informal, non-formal education. Primary consumers. කියන්නේ කවුද කියලා අහනවනේ. Herbivores. Feed on producers. Directly feed on producers. ඕක මම දැන් මේ ඊයේ පෙරේද 6 වසරට ඉගෙන ඔහොම කියලා දෙන්නේ නැහැ නේ 6 උන්ට. එපා වෙයි. Secondary consumers. Carnivores or omnivores. මේක හරි වැදගත්. Carnivores or omnivores. බල්ලේ පූසෙල් ලියනවා නම් ඔතන ලියන්න ඕන. මිනිහා වුණත් එතන තමයි එන්නේ. ඒ කියලා දැන් පූසා කියන එකක් උපමේනිය ගස් කනවා කියලා ප්ලාන් ඇරෝ එකක් දැම්මා කැට් කියලා ලියන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ඌ එනෝනේ මැදට. ඌ එක්කනේ බඩේ අමරුන්නේ. කෑම නැතුව නෙමෙයිනේ. They feed on primary consumers. Tertiary carnivores. මෙතන එන්නේ carnivores ලා. Highly carnivores. Decomposers. Who are the decomposers? මෙන්න මම අර ඇඳ වගේ පුච්චේ නේද බැක්ටීරියා and fungi කියලා. ලේනේ කවුද decomposers කියන්නේ කියලා? Organisms feed on bodies of dead organisms by convert complex organic compounds into simple compounds are known as decomposers. මං කියවනේ උන්ට ලස්සන නමක්. මොකක් කියලා කිව්වේ? මේ තියෙන්නේ saprophytes කියලා. Saprophytes සිංහලෙන් කියන්නේ මෘතෝපජීවීන් කියලා. මෘතෝපජීවී. මට මේ පාඩම නිදහසේ උගන්වන්න දෙන්න ඕන. තේරුණාද? මම කැමති නෑ මේක මේ කලබලෙන් කෑලි හලා උගන්වන්න. මම හරි ආස පාඩම බයොස්ෆියර් කියන්නේ ඉකොලොජි කියන්නේ මට මේක නිදහසේ උගන්වන්න තියෙන්න ඕන. ඒකයි මම අන්තිමට තියාගෙන ඉන්නේ. සමහර ඕක මුලින් ඉවර කරනවා. ස්කූල්ස් වල මුලින් ඉවර කරනවා සිලබස් එක කරනවා නම් අතට බඩ ගහලා. Bacteria and fungi are belong to this group. This is called decomposition. දැන් ඇහුවේ නෑනේ මගේ සෙමිනාර් එක කවුද තියෙන්නේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා.
Right, next. ඊළඟ questions දෙකක් කරලා ඉවර කරන්නම් food webs වලින්. Happy to යන්න. Which organisms included? ලියන්න bacteria and fungi කියලා. ඒ කියන්නේ කවුද saprophytes කියලා අහන්නේ? Bacteria, fungi. How do you call the above process? මේකට අපි කියන්නේ decomposition කියලා. process එකට කියන්නේ decomposition. ඒක සිදු කරන්නේ saprophytes ලා එහෙම නැත්නම් decomposers ලා. දෙකම එකයි. ඊට පස්සේ decomposers කියන්නේ saprophytes කියන්නේ. right. එතනින් එහාට වෙලාව නැහැ අපිට කතා කරන්න. මොකද pyramids කියන ටිකක් තියෙනවා කියලා දෙන්න. Ecological pyramids, eco pyramids. මේක අර environmental pollution part එකේ acid rains, ozone depletion, එතනින් ගියාම මොනවද greenhouse effect මොනවා ඒ ටික කියලා දෙන්න තමයි මොඩ වෙලා යන්නේ. නැත්නම් එතනින් එහාට ලේසි දැන්. මෙතනින් එහාට බොහොම ලේසි තියෙනවා ටික. ඉක්මනට අදන් ගිය හැකි. මං උදේ ක්ලාසස් දැම්මේ නෑ අද. හේතුව මට ටිකක් මහන්සි. ඔය දවස්වල මං ගමන් දෙක තුනක් ගියා. මං හරි මහන්සියෙන් හිටියේ. ඒ නිසා මං උදේවරු පොඩ්ඩක් රෙස්ට් එකේ හිටියා ගෙදර. හරි? මොන නිවාඩුවක් කියලා නෑ. හැමදාම පන්ති උදේ ඉඳලා දැන් හෙට උදේත් පන්ති තියෙනවා 10 වසර එකක් මේ ගෙදර. ගෙදර මිනිස්සුත් එන වදයක් වෙලා තියෙන්නේ උදේ 8 ඉඳලා පන්ති මේක ඇතුලේ. එළියට බහින බැරුව ඉන්නේ මිනිස්සු. අදට ඇති. එන යන්න. good night.